Ladies and gentlemen, very warm welcome to Edinburgh. The local time is approaching 5 minutes to midnight. Please remain seated with your seatbelts fastened until the signs in the cabin have been switched off. All mobile phones and any other devices for messaging, calls or internet access must remain switched off until the aircraft doors have been opened. When you're leaving us this evening, please ensure you do have your personal belongings with you by checking in the seat pockets, underneath your seats and in overhead lockers. Do take care when opening lockers in case any items do fall out. A polite reminder, smoking is still not permitted to reach a designated smoking area. Any passengers seeking car hire, we would like to recommend our car rental partner, Europe Car. They will guarantee to undercut the best airport rates of the day by at least 15% for all EasyJet passengers. Please visit their sales desk on arrival to claim your discounts or for the best deals pick early with Europe Car via easyjet.com. Finally, on behalf of Captain Mark Easton and the rest of your onboard crew, we'd first of all like to apologise for the delay to your service this evening. We hope I haven't caused you too much of an inconvenience. We'd also like to wish you a safe and pleasant onward journey, and if you're returning from a trip away, we'd like to be the first to welcome you home. Thank you and good evening. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch angeschnallt sitzen, bis die Abschnallzeichen nicht mehr aufleuchten. Alle Mobiltelefone sowie sonstige Geräte für das Senden und Empfangen von Nachrichten und Telefonanrufen oder Geräte mit Internetzugang müssen ausgeschaltet bleiben, bis die Türen des Flugzeugs geöffnet sind. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts an Bord vergessen. Sehen Sie auch in den Sitztaschen, unter dem Sitz und in den Gepäckfächer nach. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Gepäckfächer öffnen, für den Fall, dass etwas herausfällt. Das Rauchen ist erst in den ausgewiesenen Raucherbereichen gestattet. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, heute mit uns zu fliegen. Im Namen des Piloten und der Crew möchten wir Ihnen eine sichere und angenehme Weiterreise wünschen.